on this page exactly, and we're going to write an email. So it says here, let me just zoom in. Schreiben Sie eine kurze E-Mail an einen Freund oder eine Freundin. Informieren Sie ihn oder sie über den Zeitungsartikel aus 2a. Benutzen Sie möglichst viele Adjektive. Schreiben Sie zu folgenden Punkten. So, let's copy this. Right. That's that. So, we have 4 points to cover in the email, and you could possibly consider somewhere around 3 to 4 sentences for each point. That would be good. Of course, sentence lengths can be different, so you might even be able to just write like 2 sentences or something. In terms of word count, since they have not prescribed a word count, I would say an email at the B1, B2 level, I personally feel like it should be around 150, more or less. I mean, 100 is definitely achievable. You could probably say, like, let's say, 20 to 35 words. I think that should help. So, yeah, I mean, probably even like 50, because it depends. For me, for example, 25 words might just be 1 sentence. But for someone else, that might be, 2 sentences or even 3. So yeah, that depends on your ability, what you're able to do. But I think 100 minimum is good, but ideally you want to be able to, give more detail, right? Because they even say here, benutzen Sie möglichst viele Adjektive. So that's what you want to do. You want to write as much as possible, give as much info as possible, but of course not way too much because, well, anyway, you have a bit of a limit to how much you can write in an exam. So yeah, let's get on with that. So we're gonna open that. Okay, so first I need to define. Okay, then you continue. Über welches Thema der Artikel berichtet, warum Sie den Artikel interessant finden, welche Erkenntnisse für Sie neu sind, ob Sie einen Lachkurs besuchen würden. Okay, so 2a, you need to go back and read the content from 2a. There's 4 of these. Okay. Okay, so this is apparently a newspaper article. Lachen ist gesund. And you tell your friend about this article that you read. Okay, so über welches Thema der Artikel? Okay. um, oops, habe. I've gotten into this habit where I might sometimes write habe instead of habe. It's actually very common when you're writing casually, or when you're speaking, you might not hear the a at the end. That's very normal, but of course when you're writing an exam you want to write the entire word correctly. Okay, so we've got this right here, and then so next is and ich hoffe, dass okay, why on earth have I oops, sorry, what's that? Ich hoffe, dass alles okay ist. Of course, it does. Okay. I don't know if this is even relevant. I haven't heard from you for a long time. Maybe that's too much. Maybe you don't need this kind of stuff. Yeah, I think. Let me think of another way to begin. That's like too low. I haven't heard from you in a long time. I don't know. I think I've used that a couple times already. Maybe not the best thing. Okay, sorry. I was just putting on watch on do not disturb. Uh, I
forgot to yeah, sorry. Right, so let's get back to this Liebe Anna. Okay, so what am I gonna tell this person? Okay, heute habe ich and if you say etwas Interessantes, then you've got to capitalize this because okay, was is in fact a short form for etwas. Right? A lot of people will just write was. And you see this online all the time, you know, on various platforms, Instagram, Facebook, Reddit, even while speaking, you know, you're on YouTube, you'll hear was. Ich habe was Neues ausprobiert. Ich habe was Neues gelernt. Instead of saying etwas, of course, if you write, you can write etwas, you can write was, because you're writing to a friend, so it's okay. You can write was because it's an informal email. In fact, you are even showing that you're familiar with informal aspects of language. So yeah, maybe here I'll just write etwas so you don't get confused. Yeah, but you can write was. Heute habe ich was Interessantes in in der Zeitung gelesen. Hey, and okay, Lachen ist gesund. Okay, so über welches Thema? Okay. Uh, Contest and what else? It's not just interesting, but it's also eye-opening. Now, how do I say eye-opening? Eye-opening. I'm gonna look at one over here. Yeah, eye-opening. Oh, okay. Huh. Oh, okay. It's an adjective. Okay, that makes sense. Aufschlussreich. Oh, nice. That's a nice one. Aufschlussreich. Okay, so etwas Interessantes und aufschlussreich. Yes, because etwas. So INA in this case need to be capital because um I cannot really remember, but I used to write etwas and then I have an adjective, etwas Lustiges, and I would, you know, have a lowercase. And then a teacher or maybe somebody else on the internet, I don't remember, but they corrected me. And ever since then, I realized, okay, this is how it is. But this is not something that we were taught like in school, I mean, in university, in our lessons. This is something I learned online, you know. You often, at this stage, you will definitely want to spend time with the language, basically. I mean, once you are in B1, you're doing a B1 course or a B2 course, but, you know, once you start B1, this is B1 plus this book, Aspekte neu. But once you are in that B1 territory, you should start interacting with the language. Now, that can be very time consuming. And I'm seeing that, you know, I think last year up until this time last year, I was enrolled in 4 programs. So I had German, Italian, French, and Russian. I'm like, wow, I bit off way more than I could chew. And I well, Italian, you know, it's like a 6 month type thing, so I had a bit of a break from it. But yeah, it was getting to be a lot, and I realized that especially French, I was just doing A1 French, beginner French. Um, Last year German, I was doing B1. Russian, I was in an A2 B1 program, but it was getting like too much, and the lessons were really boring. So I, just dropped out of the Russian course. And yeah, it was very hectic, even with French, Italian, German, super hectic. So this year it's, a little bit pared down. I just have German and Italian, but I am seeing that, like I said, spend time with the language. It takes so much time. It just takes so much time. And the amount of content that I get for German is just way, 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 way more compared to Russian, Italian. I mean, I do listen to a lot of Russian music, but it still doesn't compare to, like, if I look at my last FM profile, you'll see the top tens. You've got tons of Rammstein, you've got you've got a couple other artists going there. There's just so much exposure, and so that's like really difficult for any other language to kind of beat. Not because I don't have the interest, just because well, like finding music you like or stuff like that. It's very time consuming. And unfortunately, there's no Neue Deutsche Härte.
in Italian. Anyway, well, anyway, that was really off topic. Let's get back to our job. Heute habe ich etwas Interessantes und Aufschlussreiches. Okay, Aufschluss. What I'll do is I'll double check with. So if you're not sure if your sentence makes sense, this is what you can do. DeepL is great because DeepL is literally a German product. You could use Google Translate, I guess, but then it's, DeepL is very natural. So that makes sense. Okay, great. So when you translate what you wrote to English and it's, it makes sense, it's like the same thing you wanted to say, but you can also do reverse translate and see what they come up with. You see how I is capital, so that thing is, my grammar is fine, my grammar is correct. Great. Don't worry if you see a different translation, because of course there's many different ways to say the same thing. Now that's why I think teachers often tell you don't use translators. Of course, that's a good thing, especially like in the beginning. But once you have a little bit more confidence with the language, when you're B1, B2, then you can start using just to double check. Like in English, I want to say this, right? But I'm using these words in German. Does it still have the same message? Because sometimes it can be a different message entirely. So ja, heute habe ich was Interessantes im Abschluss in der Zeitung gelesen. Es gibt about Lachen, but I want to say, okay, first you've got Wissenschaft, Leben, essentially how laughing is. Okay, it takes me a long time to start nicely. When I write an essay, when I write a letter, letters are okay because you have a rough idea. Okay, I did this, I did It's that, I went 9:45. here. Essays can be a little bit more challenging because you want to create a nice impression with the introduction. I'll show you a couple of my essays that I write for class. So heute habe ich was Interessantes und Aufschlussreiches in der Zeitung gelesen. Es gibt weißt du schon, das Haken man Laken as you already know, laughing is healthy and people should laugh more. Mm. Um, Oberfläche. Is that Oberfläche? I think that's right. Wait, I want to say, oh, okay, that's not right. Okay. Oh, okay, so there's no S. Ah, okay. I like that. This was a mistake. Correct, that's all. Wait, okay, that's just Oberfläche. I mean, everybody knows you have to laugh, okay, but that's just like, just basic info, right? Although usually this means superficial in terms of like being a superficial person. So I don't know if I'm quite. Oh, there's a great website, by the way, dig.cc. This one will give you words based on how frequently they're used. So, for example, official, that's the word that I was writing. And so you see, okay, Oberfläche. So that's the most used word. And then you have some other common words. So yeah, I wanna use this is medical, äußerlich. And so you see how they've also anatomical, medical. This is great because for example, if I put in the word trust, right? Trust. Now there's many types of trust. There's also, do you mean the noun trust? Do you mean the verb trust? Now, if you go to a translator, that's the problem with using translators. I write the word trust. Now, this translator does not know if I mean the noun or if I mean the verb, right? So it's just gonna guess and throw something like this out, and okay, then I don't know if I mean trauen, vertrauen, oder auch Trust, Treuhandgesellschaft, Cartel. The translator doesn't know what I want, right? And so that's why you use something like this. So I'm looking for the verb to trust somebody, a person, right? So how when you trust a person, you just use this form. But then there's also legal trusts.
And that would of course be a noun. But there's many types of trusts. You've got real estate, you've got economical, you've got just general law, all this, stuff like that. So what kind of trust? Is it a Vertrauen, Treuhand, Consent? So many things. Trust can even be like a company of types. You got Stiftung. There's a very popular Stiftung Warentests or something like that. They check the quality of products sold in the market. Anyway, that was a lot of random stuff. Okay, aber das ist eher oberflächliche Information, die jeder kennt. Welches Thema? Laken ist zwar wichtig, aber viele wissen nicht, warum es wichtig oder oops. Sometimes I find myself writing oder instead of or, even in English, and sometimes I do the opposite. I just read an article, and no, not an article, it was a Reddit post, and somebody was complaining that learning German has worsened my English. And I'm like, yeah, I completely believe that that can happen. Not really worsen, it's just, well, you might, replace one word for the other, stuff like that. So heute, wow, this is already pretty. Look at the word count. Let's have a look. The word count. So I'll keep this counter on. Text is very small. I'll make it bigger so you can see clearly. Okay, great. So this is already, gosh, it's already 46 words. I haven't even gotten to the point yet. That can often be a problem with when I write. I take a bit of time. I'm just writing about a lot of random stuff. Um, I don't want to be too direct either. I can't just start by saying, Liebe Anna, ich habe einen Artikel über Lachen gelesen. You can, I mean, okay, but that's like too dry, in my opinion, personally. That's not what I would do. Yeah, and again, word count is, subjective. They don't mention a word count. You can even write a 200-word letter. I don't care. Lachen ist zwar wichtig, aber viele wissen nicht, warum es wichtig oder gesund ist. There's Volksmund, Volksweisheiten, aktiviert Prozesse, Kinder, Wirkung. Okay. Whoops. Swear my knowledge of punctuation is worsening, Dave. I don't know why. Because I read online a lot, and people like casually when they write in line, they don't use, for example, people will skip das, they will skip, commas and stuff. Once I read, there's this subreddit. If you just search it, you'll find was letzter Preis. If you go here, it's on Reddit, and you go here and you search, it's basically like, eBay and stuff like that. You know how people just bargain a lot and they're like, oh, this thing costs $100. Can you sell it to me for 10? Stuff like that. And so often I read and people are writing like paragraphs, but they're not using any punctuation at all. No full stop, no comma, nothing. Yeah, that's kind of like getting to me in a way because yeah, I kind of, imbibe that in a way. But anyway, wow, 18 minutes and I still haven't finished. This is bad. I should stop talking and write more. Okay, right. Über welches Thema der Artikel berichtet? I really need to. Okay. Liebe Anna, heute habe ich was Interessantes und Aufschlussreiches in der Zeitung gelesen. Du weißt ja schon, dass Laken gesund ist, dass man mehr laken sollte. Aber das ist der oberflächliche Information, die jeder kennt. Laken ist zwar wichtig, aber viele wissen nicht, warum es wichtig oder gesund ist. Und das Ziel dieser, dieser Artikel ist genau es. Und das. Okay, so this is a different, like, okay, neben. I need to. Okay. Und das Ziel dieser Artikel ist genau das. Okay, now this is a bit of a confusing construction.
Das Ziel dieser Artikel ist genau das, dass wir mehr die Leser mehr über Lacken herausfinden kann. Können. Okay, I will put the whole thing. Oh, that's a big sentence. Damn. Okay. Well, is that just 3 sentences? Oh, cool. Right. Not why I don't know why, and I will not. Oops. But I said these. So why is it articles? Weird. It's singular. Oh, whoops. This is supposed to be the genitive form. I made a mistake. Das Ziel of the article, and so Artikel is der Artikel, and so here I should have written this article, something like that. Yep, this article. Now you see how that's how you can use translators, you know, to check your work, to even check mistakes. You see, because otherwise I would have just not noticed that, because you can see here there's no underline, right? These articles, no underline here. Right. Thesis articles. Okay. Yep, thesis articles. Great. Perfect. Articles genau das. I don't know that I don't like the construction of this sentence. It's very don't like it. Lachen das Ziel dieses Artikels genau das. Diese mehr über Lachen zu informieren. I like this much, much better. Now, I don't know if this should be lowercase, the uppercase. See, that is something I need to work on. Oh, das C is now das. It is a male, but I can. Okay. I'll just copy this because that's a full Hauptsatz. Okay. Now, this correction, the translation is fine, but I think there's grammar issues in my. Oh, the C is genau das. Is genau das? Is that what I wrote? Yeah, okay, that first part is correct. Über das Laken. Oh, I forgot the article. Über das Laken. And so zu is correct. Great. So I just missed the article. Perfect. Nice. Great. Done. Warum Sie den Artikel interessant finden? Ich wusste gar nicht, dass es so viele körperliche Effekt ist. Anwirkung. Now, why on earth would we go? Ach, this is so annoying. File. Okay. I don't know why it's doing this anyway. Oh, it's Auswirkungen. I thought, let me check. Prozessen beeinflussen Endorphine, außerdem Wirkung. Then what's the difference between Anwirkung? Oh, Auswirkung. There you go, Auswirkungen. Correct. Okay, so I'll highlight that. Okay, so ich wusste gar nicht, dass so viele körperliche Auswirkungen was Lacken, so viele okay, Auswirkungen is that bringen or something else, right? Because Auswirkung or even just Wirkung is a noun. And so nouns have certain, you know, combinations. So I go to Duden and I find out the combinations. What can I use? Normally people use machen, bringen, etc. They can sometimes be right, but sometimes you have special Auswirkungen.
Ooh. And positiven Auswirkungen. Okay, anyway. Where is the okay. Verben. Great. Verb. Befürchten, warnen, spüren, fürchten. Zeigen, zeitigen, warnen. Fürchten is to fear. So why would that doesn't sound right actually. Let me check the okay. So we've got fear time, warn, fearful, show. Oh, well, das Lachen so viele. I can just use hat. Yeah, that makes perfect sense. No problem. It has so many. Ich wusste gar nicht, lachen so viele. Ugh. I mean, laughing. Why can I not use lachen as a verb, right? Because that's I meant. Oh, let me just put that into Google. I mean, email. Hmm. Okay. I can't use this though. Like, why not? Laughing. It makes perfect sense, doesn't it? I'll keep it that way. I'll have it corrected by someone else because machine translation and correction is only partially correct. And it's not to really be trusted. So, yeah. What's the other point? Okay. Why did you find the article interesting? Okay. It's 10 o'clock. Gesundheit, Herzschutz. Okay, es wird berichtet, dass ob welche Erkenntnisse für sie neu sind. I was going to talk about how, humans laugh only 15 times, but children laugh 400. I wanted to write that, but then, hmm, maybe I'll put that in the third paragraph. Ich wusste gar nicht, es lachen so viele körperliche Auswirkungen. Körperliche Auswirkungen. Okay, there's a lot of hormones. There's depression, Immunsystem. Okay. Wenn jeder I want to use the conjunctive and this is like, let me check because I'm not sure. I'm guesstimating. I could be wrong. Ah, yes. Would know. If everyone would know this, they'd laugh a lot more. Need es wusste. Usually in this conjunctive form, you just have you have an umlaut over the I mean over do you see that? Over the vowel. Not always, but a lot of times. Junta and ja, lech. Okay. Wenn jedes wüsste, if everybody knew that, es hilft gegen Depression, mm, immune system weakness. Let me try. Is that even a word? Probably not. Ah, okay. Let me copy that and put that over here. Okay, that's what I want to say, but there's probably a better word. Okay. All right, Immunschwäche. Or I can go to dick.cc. Immune system weakness. Weakness. Ah, great. Now we've got strong. We can get. Okay, I need one word that has the same meaning. So
Do you see dict.cc is so useful? Immune system, strong, weaken, adaptive, artificial. Maybe improve activities. Okay. Maybe I'll just use this word because it's a very popular word. So immune deficiency. Gegen, this is my feminine. Okay. Es hilft gegen Depression, Immundefizienz und hilft gegen Depressionen. Okay, Stresshormone. Und Muskel wird auch, you say, worked out. Workout. Ah, a nice function of okay. Kilocalorie, Headshot, Bewegung. There's also blood pressure. Okay. Honestly, I find the article boring, but I can't write that. Es hilft gegen Depression, Immundefizienz. Nicht nur gegen Depression. Es hilft dem Körper, fit zu bleiben. Oh, Health of course, dem Körper. Hmm. This is a little bit of a thing that I need to work on because I've used a bunch of conjunctions. Maybe that's a bit of a problem, so to speak. Wenn jeder es wusste, lächelte. I don't know if this is the right form, so I'm gonna check over here. If everybody knew that, people would laugh a lot more. That's basically what I want to say. I want to use would. No? Okay, you know what? I'll just put in would. There has to be a different form. Oh, because Lechen already has the umlaut over A, right? I there's also a net verb. I don't know if it's .de or yeah, okay, verb form. Go here and we'll look for also got I need the conjunctive form, indicative, subjunctive. Oh, there's no conjunctive form. Hmm. I thought you could like make conjunctive forms, but okay. But lächeln is smile, and lachen is laugh. That's not even a word. Hold on, I got it wrong. There's conjunctive one, isn't there? Oh, conjunctive eyes. Okay, real or unlikely events. Okay. 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 That doesn't. Hmm. Oh, okay. I would have laughed. Well, maybe I just want to. Okay, this is too complex. Let's make it simple.
wenn jeder es wüsste. Okay, I just don't have the skills required at this point to build such a weird, complex sentence. So anyway, I think I'll have to give up over here. Hmm. Because again, when you use a range of tenses, you need to keep in mind a couple of things, and we haven't really done that yet. So I'm just making it pointlessly complicated. Wenn ihr das, okay, ich wusste gar nicht, dass Lachen so viele körperliche Auswirkungen hat. Das hilft nicht nur gegen Depressionen und Defizienz und Stresshormone, sondern es hilft dem Körper, um fit zu bleiben. Um fit zu bleiben. Okay. Das, ähm, das Wackeln, so wichtig wie trainieren. Okay, I just wanted to check working out. Trainieren. Okay. Great. That's good enough. Then we got the third one. Es wird berichtet, dass Erwachsene, ups, nur 15 Mal am Tag, aber Kinder lachen bis zum 400 Mal jeden Tag. Oh, it's 400, right? Am Tag 15 Mal. That is honestly depressing. Dass Erwachsene nur 15 Mal am Tag lachen, aber Kinder lachen bis zu. Oh, okay, bis zu. It, Mal Tag. Das klingt ja traurig. Äh, Ich zum Beispiel lache auch mindestens. Okay, I want to add an emoji. Oh, there you go, emoji. I would say, but I've already said ich würde sagen. Okay, you know what? I can actually say ich glaube jetzt. Okay. Würde raten, dass ich mindestens. Okay. I would guess. Wait, is raten guess? Yes, it is, isn't it? Ja, okay, perfekt. Das klingt ja traurig. Ich würde raten, dass ich mindestens 100 Mal am Tag lache, obwohl ich schon. Okay, 35. I think that's good enough. You don't need to write more. We can, though. It's nice. Maybe I can. Okay, what else was shocking or new? Es wird berichtet, 100 Mal, bla bla bla. Es gibt auch Lach-Yoga-Clubs, in denen, oh sorry, why did I write club with this? So weird. A club, or is that something else? Hold on, there are clubs. Lach Yoga, Lach Clubs. Okay, great. In denen man das Lachen, like an art, like a science, but regelmäßig
Uh, to me, it sounds weird. In denen man das Lachen regelmäßig mit anderen Leuten trainieren and practice is practice something something. And to practice, whoops, I practice. Üben. How could I forget? Okay, trainieren und üben kann. Wäre so nicht mein Ding. Aha. That's not my thing. Oh no! The last point is ob sie einen Lachyoga-Kurs besuchen würden, and I already noted that. Okay, I'll just um okay, maybe I will just put that in here. Es gibt auch Lachyoga-Clubs, sieht man das Lachen regelmäßig mit Leuten trainieren und üben kann. Klingt ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Es wäre so nicht mein Ding. Aber ich kenne viele Senioren, ähm, was? Jeder, jeder. It's 10:15. Ups. Very, very casual, so etwas, sowas. Wie denn sonst? Hey, right. Was gibt es? Hier Musiken würden, and I've said no, that's weird for me. Klingt ein bisschen, I should have S. Es klingt ein bisschen komisch, als wäre so nicht mein Ding. Sag mal. Musst du das ausprobieren? Ja, dann komme ich mit. And then, wieder größer. Here we go. If you're gonna do it, then I'll come with you. Right, so just something to end, to ask your friend. You don't want to just end, okay, yeah, I know, blah, 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 that, people do this Lach yoga thing. I wouldn't do it. Ilagusa, Marcos, you wouldn't end like that. You want to give your friend something, you want to ask them something, right? So the last thing that I usually do when writing letters, I pose a question, or I just say, write to me soon. I'll wait for your answer, something like that. So this is 198, pretty good. And now we go on to the next thing. So the next thing is bloß kein Stress. Sind Sie ein Frühaufsteher oder ein Nachtmensch? Fällt Ihnen das Aufstehen schwer oder springen Sie morgens fröhlich aus dem Bett? Berichten Sie, so berichten. You report it to your class. The class discussion topic. You don't need to do it. It's not really exam oriented, but it could be useful for speaking. So that is something you might do. Keep in mind, Frühaufsteher versus Nachtmensch. So I'll write that down over here. Speaking. It's a good speaking practice activity. We'll probably do that maybe towards the end of the semester. Wie sieht ein typischer Tag bei Ihnen aus? What does a typical day look like for you? Notieren Sie Stichpunkte und vergleichen Sie mit einem Partner. In the course, of course, it's not exam oriented. It's just not. So I would skip this, but you could say, for example, 6 Uhr aufstehen. Would you really do that? Do you do that? I would say 8 Uhr aufstehen, frühstücken, und. Whatever you might be doing, you can write that down here. What do you do at 4? What do you do at 2? What do you do at 12 noon? Stuff like that. But this is not exam oriented at all. Maybe just practicing vocabulary a bit, but other than that, not really useful. Wann können Sie am besten konzentriert lernen bzw. arbeiten? Wann sind Sie besonders müde?
Bin zwar müde am Abend, aber dann kann ich mich richtig konzentrieren. I'm tired usually in the evenings, but that's when I can really concentrate. And if I've taken a new topic, nothing like it. I can stay up and be more active. But that's a topic for another day. Okay, lesen Sie den Text und fassen Sie die Hauptaussagen mündlich, so orally. So you first read the text and then just summarize it orally together. So it's a class activity, but it's good to read. I like reading. Früher bestimmten Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit den Alltag der Menschen. Wir entwickelten einen typischen Biorhythmus. Am Tag gab es ein Leistungshoch, an dem die Menschen aktiv waren, in der Nacht ein Leistungstief, in dem die Menschen schliefen und sich ausruhten. Seit der Erfindung der Glühbirne ist alles anders. Wir Menschen machen die Nacht zum Tag. Wir leben immer mehr gegen unseren Biorhythmus, denn die inneren Uhren lassen sich nicht einfach verstellen. Die Folge sind zu wenig Schlaf und Müdigkeit und immer mehr Fehler, Unfälle und Krankheiten. Okay, so this is all about the effects of like discovery. Früher gab es eine fixierte, okay, Rhythmus ist das Rhythmus. Rhythmus, where's the word? Okay, gegen unseren, okay, so that's der Rhythmus. Because we got gegen, that's accusative, and if you have an adjective for, you know, if you have the adjective ending in N, that means you've got a masculine noun. So Rhythmus, also früher gab es diese, es gibt auch heute einen Biorhythmus in jedem oder in jedem Mensch, in jeder Person, let's do that. Also es gibt diesen Biorhythmus in jeder Person, der früher eher wichtig war, aber heutzutage ist es ganz anders. Also nicht ja genau heutzutage, aber ich würde sagen, seit der Erfindung der Glühbirne, weil wir brauchen einfach diese natürliche Sonnenlicht nicht mehr. Auch wenn man am Abend arbeiten will, kann man so etwas tun, muss man nicht schlafen gehen. Aber es hat auch viele negative Auswirkungen, zum Beispiel äh, viele Leute schlafen nicht genug. Sie schlafen vielleicht 4 oder 5 Stunden oder 6 Stunden pro Nacht. Und dann gibt es viele negative folgenden Auswirkungen. Zum Beispiel, sie sind oft öfter krank. Sie haben auch Probleme mit der Konzentration oder sie haben Probleme, sich auf etwas zu konzentrieren. Äh, Zum Beispiel bei der Arbeit oder in der Schule. Viele Teenies und Kinder sind sie sind sogar besessen mit ihren Handys und ihren Laptops und dann schlafen sie wenig, aber auch wenn man Glühbirne hat, auch wenn es, what's the word for electricity? Strom, auch wenn es Strom gibt und ich würde sagen, dass Strom eher ein Segen ist, aber wenn man gegen die Natur das Leben führt, kann es zu Problemen führen. Let me know if you understood any of that. I mean, it says mündlich, so I didn't type it out, you know. But I could maybe like there is this option that I have. Let me see if it works. I can just like touch and verbally dictate like over here, but it doesn't work on Google Docs. I don't know why. Anyway, um, that's fine. Let's go on to the next thing. Hören Sie einen Radiobeitrag zum Thema Biorhythmus. Wann ist unsere Leistungsfähigkeit am höchsten? Notieren Sie. Was macht man? Okay, so audio. Pull up the audio. Audio. This is the Lehrbuch, right? Lehrbuch. Wait. Gotta mute so we don't hear ads. There you go. I got an ad. Okay, I'm just waiting for 4 seconds to skip the ad. Great. Finally.
Du kannst auf die Homepage gehen, aber du kannst die Rezepte und Tipps auch als App runterladen. Cool. Ja, ist ganz witzig. Guck mal, da machen auch viele Politiker und Prominente mit. What's the previous one? Ey, den kenne ich aus dem Fernsehen. Modul 4. Aufgabe 3. Ticken Sie richtig, liebe Hörerinnen und Hörer? Ihre innere Uhr kennt die Antwort. Die gibt den Takt an, mit dem wir am besten durch den Tag kommen. Alles hat seine Zeit, auch im Job. Nach unserer inneren Uhr zu leben, gibt optimale Energie und hält uns auf Dauer gesund, denn es entsteht weniger Stress. Jetzt wurde der Biorhythmus von Menschen untersucht, die mehr mit dem Kopf als mit dem Körper arbeiten. Heraus kamen Empfehlungen für jede Stunde des Job- oder Uni-Alltags, die für Frühaufsteher und Nachtmenschen gleichermaßen gelten. Bei mir im Studio ist Frau Dr. Baumann, eine Expertin in Sachen Biorhythmus. Frau Dr. Baumann, was ist denn die ideale Zeit, um den Tag zu beginnen? Die ideale Zeit zum Aufstehen ist um 7 Uhr. Der Körper wird wach, braucht aber noch eine Stunde, um in Schwung zu kommen. Duschen, frühstücken, zu Fuß zur Arbeit gehen. Aber immer schön langsam. Körperliche Höchstleistungen sollte man lieber auf den Feierabend verschieben. Und wann beginne ich am besten meinen Arbeitstag? Ja, also so ab 8 Uhr wird dann auch der Kopf wach. Jetzt sollte man den Tag planen und Kleinigkeiten erledigen, die nicht viel Konzentration erfordern. Zwischen 9 und 12 Uhr läuft unser Kurzzeitgedächtnis wie geschmiert. Das ist die beste Zeit, um alle Kopfarbeiten zu erledigen, die volle Aufmerksamkeit erfordern. Komplizierte Rechnungen, Konzepte, Planungen, Referate vorbereiten. Falls Ihr Kopf brummt, helfen 5-Minuten-Pausen. Zum Beispiel Tee kochen oder mal die Augen schließen. Klassische Musik entspannt übrigens sehr schnell, weil sie dem ruhigen Herzschlag ähnelt. Für den Hunger zwischendrin sollten Sie ein Stück Obst essen. Wann bin ich in dieser Zeit am leistungsfähigsten? Der Leistungshöhepunkt des Vormittags ist etwa um 11 Uhr. Das sollte man bei der Arbeitsplanung berücksichtigen. Wie geht es dann weiter? Ab 12 Uhr lässt unser Kurzzeitgedächtnis nach. Wir können uns nicht mehr so gut konzentrieren, warten auf die Mittagspause. Bis es soweit ist, können wir die Zeit zum Telefonieren und Organisieren nutzen. Körper und Geist brauchen um 13 Uhr eine Pause bei leichtem Essen. Danach eventuell ein Spaziergang. Ideal ist, 10 Minuten zu ruhen oder schlafen. Danach widmen Sie sich leichten Aufgaben. Wenn Sie sich um diese Uhrzeit keine Auszeit gönnen, bekommen Sie am Nachmittag Probleme. Wie sieht es am Nachmittag aus? Gibt es denn da auch nochmal einen Leistungshöhepunkt? Ja, natürlich. Das zweite Leistungshoch des Tages erwartet uns um 15 Uhr und inspiriert vor allem unsere Kommunikation. Diskussionen, Besprechungen, Beratungsgespräche und Verhandlungen sind jetzt besonders erfolgreich. Um 16 Uhr ist das Langzeitgedächtnis in Höchstform. Schüler und Studenten sollten jetzt lernen oder Vorlesungen besuchen. Angestellte sollten ihre kommunikativen Aufgaben fortsetzen. Allerdings sollte man dabei kleine Pausen nicht vergessen. Eine Kanne Tee kochen, Blumen gießen oder ähnliches. Ist es eigentlich sinnvoll, bis zum späten Abend zu arbeiten? Nein, ganz und gar nicht. Unsere geistige Leistungsfähigkeit lässt ab 17 Uhr nach. Lassen Sie jetzt die Arbeit langsam ausklingen. Wer kann, sollte jetzt Sport treiben, denn die Muskeldurchblutung ist optimal. Ab 18 Uhr braucht der Kopf endgültig eine Pause. Schließen Sie die Arbeit ab und dann ist Freizeit angesagt. Entspannung, Treffen mit Freunden und Sport haben jetzt ihre Zeit. Aber beenden Sie alle Fitnessaktivitäten 2 Stunden vor dem Schlafengehen. Sonst ist zu viel Adrenalin im Blut und Sie können nicht einschlafen. Vielen Dank, Frau Dr. Baumann, für all diese interessanten und nützlichen Informationen. Vielleicht kann ja der eine oder andere unserer Hörer seinen Arbeitstag in Zukunft ein wenig nach diesem Biorhythmus gestalten. Wow, okay. So that was that. Was mag man am besten wann? Hören Sie den Beitrag noch einmal und ergänzen Sie das Thema in Stichpunkt. Okay, right. Let's see, vergleichen. Anyway, so I'll listen to it again and I'll play it back. Oder länger lagern kann. Okay, das. Bist du den Jungen? Hannes. Echt? Gut zu wissen. Das. Und Hörer?
Ticken Sie richtig, liebe Hörerinnen und Hörer? Ihre innere Uhr kennt die Antwort. Sie gibt den Takt an, mit dem wir am besten durch den Tag kommen. Alles hat seine Zeit, auch im Job. Nach unserer inneren Uhr zu leben, gibt optimale Energie und hält uns auf Dauer gesund, denn es entsteht weniger Stress. Jetzt wurde der Biorhythmus von Menschen untersucht, die mehr mit dem Kopf als mit dem Körper arbeiten. Heraus kamen Empfehlungen für jede Stunde des Job- oder Uni-Alltags, die für Frühaufsteher und Nachtmenschen gleichermaßen gelten. Bei mir im Studio ist Frau Dr. Baumann, eine Expertin in Sachen Biorhythmus. Frau Dr. Baumann, was ist denn die ideale Zeit, um den Tag zu beginnen? Die ideale Zeit zum Aufstehen ist um 7 Uhr. Der Körper wird wach, braucht aber noch eine Stunde, um in Schwung zu kommen. Duschen, frühstücken, zu Fuß zur Arbeit gehen. Aber immer schön langsam. Körperliche Höchstleistungen sollte man lieber auf den Feierabend verschieben. Und wann beginne ich am besten meinen Arbeitstag? Ja, also so ab 8 Uhr wird dann auch der Kopf wach. Jetzt sollte man den Tag planen und Kleinigkeiten erledigen, die nicht viel Konzentration erfordern. Zwischen 9 und 12 Uhr läuft unser Kurzzeitgedächtnis wie geschmiert. Das ist die beste Zeit, um alle Kopfarbeiten zu erledigen, die volle Aufmerksamkeit erfordern. Komplizierte Rechnungen, Konzepte, Planungen, Referate vorbereiten. Falls Ihr Kopf brummt, helfen 5-Minuten-Pausen. Zum Beispiel Tee kochen oder mal die Augen schließen. Lots of tests will promise you the world. Ups. Klassische Der Körper wird It's wach. 10:30. Sachen Biorhythmus. Frau Dr. Baumann, was ist denn die ideale Zeit, um den Tag zu beginnen? Die ideale Zeit zum Aufstehen ist um 7 Uhr. Der Körper wird wach, braucht aber noch eine Stunde, um in Schwung zu kommen. Duschen, frühstücken, zu Fuß zur Arbeit gehen. Aber immer schön langsam. Körperliche Höchstleistungen sollte man lieber auf den Feierabend verschieben. Und wann beginne ich am besten meinen Arbeitstag? Ja, also so ab 8 Uhr wird dann auch der Kopf wach. Jetzt sollte man den Tag planen und Kleinigkeiten erledigen, die nicht viel Konzentration erfordern. Zwischen 9 und 12 Uhr läuft unser Kurzzeitgedächtnis wie geschmiert. Das ist die beste Zeit, um alle Kopfarbeiten zu erledigen, die volle Aufmerksamkeit erfordern. Komplizierte Rechnungen, Konzepte, Planungen, Referate vorbereiten. Falls Ihr Kopf brummt, helfen 5-Minuten-Pausen. Zum Beispiel Tee kochen oder mal die Augen schließen. Klassische Musik entspannt übrigens sehr schnell, weil sie dem ruhigen Herzschlag ähnelt. Für den Hunger zwischendrin sollten Sie ein Stück Obst essen. Wann bin ich in dieser Zeit am leistungsfähigsten? Der Leistungshöhepunkt des Vormittags ist etwa um 11 Uhr. Das sollte man bei der Arbeitsplanung berücksichtigen. Wie geht es dann weiter? Ab 12 Uhr lässt unser Kurzzeitgedächtnis nach. Wir können uns nicht mehr so gut konzentrieren, warten auf die Mittagspause. Bis es soweit ist, können wir die Zeit zum Telefonieren und Organisieren nutzen. Körper und Geist brauchen um 13 Uhr eine Pause bei leichtem Essen. Danach eventuell ein Spaziergang. Ideal ist 10 Minuten zu ruhen oder schlafen. Danach widmen Sie sich leichten Aufgaben. Wenn Sie sich um diese Uhrzeit keine Auszeit gönnen, bekommen Sie am Nachmittag Probleme. Wie sieht es am Nachmittag aus? Gibt es denn da auch nochmal einen Leistungshöhepunkt? Ja, natürlich. Das zweite Leistungshoch des Tages erwartet uns um 15 Uhr und inspiriert vor allem unsere Kommunikation. Diskussionen, Besprechungen, Beratungsgespräche und Verhandlungen sind jetzt besonders erfolgreich. Um 16 Uhr ist das Langzeitgedächtnis in Höchstform. Schüler und Studenten sollten jetzt lernen oder Vorlesungen besuchen. Angestellte sollten ihre kommunikativen Aufgaben fortsetzen. Allerdings sollte man dabei kleine Pausen nicht vergessen. Eine Kanne Tee kochen, Blumen gießen oder ähnliches. Ist es eigentlich sinnvoll, bis zum späten Abend zu arbeiten? Nein, ganz und gar nicht. Unsere geistige Leistungsfähigkeit lässt ab 17 Uhr nach. Lassen Sie jetzt die Arbeit langsam ausklingen. Wer kann, sollte jetzt Sport treiben, denn die Muskeldurchblutung ist optimal. Ab 18 Uhr braucht der Kopf endgültig eine Pause. Schließen Sie die Arbeit ab und dann ist Freizeit angesagt. Entspannung, Treffen mit Freunden und Sport haben jetzt ihre Zeit. Aber beenden Sie alle Fitnessaktivitäten 2 Stunden vor dem Schlafengehen. Sonst ist zu viel Adrenalin im Blut und Sie können nicht einschlafen. Vielen Dank, Frau Dr. Baumann, für all diese interessanten und nützlichen Informationen.
Vielleicht kann ja der eine oder andere unserer Hörer seinen Arbeitstag in Zukunft ein wenig nach diesem Biorhythmus gestalten. Okay, right. Dann halten Sie von den Empfehlungen. Vergleichen Sie mit Ihrem Tagesablauf. So, what do you think about these recommendations? Compare them with your daily routine. And that is just something you do personally, not exam oriented, so not necessary. Sehen Sie sich die Fotos an und lesen Sie, in welcher Situation wären Sie besonders gestresst. Beschreiben Sie andere Situationen, in denen Sie sehr gestresst waren oder immer wieder sind. Okay. The first picture. Hier. Heute ist Ralfs erster Tag in der neuen Firma. Er kennt die neuen Kollegen nicht und auch die Arbeitsaufgaben sind neu für ihn. Es ist 16 Uhr und Helena hat morgen um 9 Uhr eine wichtige Prüfung. Sie hat aber erst die Hälfte des Prüfungsstoffes gelernt. That is totally me. Sven und Ute heiraten in 3 Wochen und wollen ein großes Fest machen. Allerdings haben sie bis jetzt noch nichts organisiert. Wow, that is a disaster. No way you'll make it through. Endlich hat Tatjana eine neue Wohnung gefunden. In 2 Wochen kann sie schon einziehen, aber sie muss noch die alte Wohnung renovieren und einen Nackmieter finden. Oh, okay, all of these are besonders gestresst beschreiben sie andere. Oh, this is group work. You talk in class. Well, okay, not really exam important. Aber Gruppen again, but let's see. Wählen Sie 2 Situationen. Was könnten die Personen tun? Oh, Ratschläge. I think that's giving tips. So, you know, an deiner Stelle würde ich, du solltest unbedingt, blah, blah, blah. You use Redemittel. Now, the reason why I'm not listing it all out is because this is B1 Plus. I already have a B1 playlist and there's all the videos. So, you know, giving Ratschläge and all this stuff. Tips. Geben. That is already done. B1 Plus is just kind of a revision with some new, you know, themen, some new themes. So, sollte, kann, du solltest, du musstest, etc. etc. Wie kann man sich in Stresssituationen entspannen? Formulieren Sie zu zweit 5 Tipps. Group work, but you can do it alone as well. Write that. I actually should write. That's a good. Oh wow, Lint und Sprüngli. You know what? I'll read this because it's fun. It's about those chocolate makers. Im Jahr 1845 beschlossen der Konditor David Sprüngli-Schwarz und sein Sohn Rudolf Sprüngli-Ammann, in ihrer kleinen Konditorei in Zürich Schokolade in fester Form herzustellen. Bis dahin konnte man in der deutschsprachigen Schweiz Schokolade nur trinken. Die neue Schleckerei fand rasch den Zuspruch der feinen zürcher Gesellschaft, sodass man nach 2 Jahren die Schokoladenfabrikation in eine kleine Fabrik verlagerte und kurz darauf eine weitere große Konditorei eröffnete. Als sich Rudolf Sprüngli-Ammann 1892 aus dem Berufsleben zurückzog, war er für die Qualität seiner Produkte bekannt und als Fachmann hoch angesehen. Seine Geschäfte teilte er unter den beiden Söhnen auf. Der jüngere David Robert erhielt die beiden Konfiserien, die unter ihm und seinen Nachfolgern weltweit bekannt wurden. Dem älteren der Brüder, Johann Rudolf Sprüngli Schifferli, such cute names, sprach der Vater die Schokoladenfabrik zu. Der weitsichtige und risikofreudige Unternehmer vergrößerte zunächst die Fabrikanlage und brachte sie auf den neuesten Stand der Technik. 1899 erbaute er eine neue Fabrik und erwarb die zwar kleine, aber berühmte Schokoladenmanufaktur von Rodolphe Lindt in Bern. Durch diesen Schritt gingen nicht nur die Anlagen, sondern auch die Fabrikationsgeheimnisse und die Marke von Rodolphe Lindt auf die junge Firma über. Lindt war der wohl berühmteste Schokoladenfabrikant seiner Zeit. Seine Schmelzschokolade wurde rasch berühmt und trug wesentlich zum weltweiten Ruf der Schweizer Schokolade bei. 1905 schieden Rodolphe Lindt und seine Verwandten aus der Firma aus. Anfang des 20.
Jahrhundert stieg die Schokoladenproduktion enorm, besonders für den Export. An diesem Aufschwung hatte Lind und Sprüngli kräftig Anteil. Allerdings führten sie Wirtschaftskrisen der 20er und 30er Jahre nach zu einem Rückgang des Absatzes im Ausland. Der Zweite Weltkrieg hatte zur Folge, dass Zucker und Kakao knapp waren. Lind und Sprüngli überstanden die Krisenzeiten. Nach dem Krieg stieg die Nachfrage im In- und Ausland sofort wieder. Heute verfügt die Gruppe über Gesellschaften mit eigener Produktion in vielen Teilen der Welt. Lind und Sprüngli ist seit 1986 an der Schweizer Börse gelistet. Die Anteile befinden sich überwiegend in schweizerischem Besitz. Oh cool, okay, great. Mehr Informationen zu Lind und Sprüngli. Sammeln Sie Informationen. Oh, these are what, like Swiss names. Oh, okay. Well, anyway, what are we doing here? Oh, right. Stresssituationen. Tipps gegen Stress. Right. So we just have to write 5 tips. Okay. Man sollte Zeit nehmen. Okay. Entspannen. So let's say you're in a stressful situation. Nehmen. Und tief aus. Oder durchatmen. Durchatmen. Okay, so you breathe deeply and oh, come on, what's wrong over here? Tief. Maybe I can do it like this. Tief und durchatmen. Okay. Time, breathe. What else? Wäre ideal. Eine kleine Pause machen, in der man etwas essen oder trinken. What else? What else can you do against stress? What else do I do against stress? Music. Wenn möglich. Ups. Man einige Lieder hören, die Stress abbauen, not auf. Isn't that right? Let me check. Ab is taking away. Wait. So is that even correct? Stress up. Yeah, abbauen. Great. I have here, so that makes perfect. Else, ein Bereich. Auch wenn es nur 10 Minuten. Even a small nap can be useful. What else? Einen Freund oder eine Freundin. Einen Freund, ja, okay. Anzurufen, der aus. Okay. Great, I've got my 5 tips. Okay.
Then we've got this over here. Lesen Sie den Beitrag im Stressforum. Welche Probleme hat Doris? Doris, hallo. Seit ich in dieser neuen Firma arbeite, bin ich so richtig gestresst. Eigentlich macht mir die Arbeit Spaß, aber gleichzeitig fühle ich mich total überfordert. Ich muss mit einem Computerprogramm arbeiten, das ich noch nicht gut kenne. Und alles muss immer schnell gehen. So habe ich gar keine Zeit, mich richtig einzuarbeiten. Die Chefin ist eigentlich ganz nett, die Kollegin auch. Aber ein Kollege macht mir das Leben schwer. Wenn er einen Fehler macht oder etwas noch nicht erledigt hat, schiebt er es mir in die Schuhe. Ich bin schon so gestresst, dass ich mich gar nicht mehr richtig konzentrieren und auch nachts nicht schlafen kann. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir vielleicht helfen? Right. What is Doris's problem? She sie ist eigentlich neu in einer Firma. Ihre Computerfähigkeiten sind noch nicht so gut und sie kann nicht so schnell arbeiten, wie es von ihr erwartet ist. Sie hat auch keine Zeit, sich richtig einzuarbeiten, obwohl die Chefin nett ist und die meisten Arbeitskollegen auch nett sind, sind es ein Typ, der Doris immer nervt, sozusagen. Also er macht viele Probleme für sie und sie kann wegen dieses It's Stress 10:45. kann sie auch nicht schlafen. Mag bloß keinen Stress. Oh, we even say mach bloß keinen Kopf. That's also keinen Kopf. This is also very common to say don't worry about it. Yeah. Oh, but all these words, they use stress. All these, Sprüche. Mach bloß keinen Stress. Stress mich nicht. Mein Tag war total stressig. Bist du gestresst? Lass dich nicht stressen. Mach bloß keinen Kopf is like don't worry, but here of course they use the word stress. That is also correct. Sie wollen Doris antworten. Nummerieren Sie, in welcher Reihenfolge Sie am besten über die einzelnen Punkte schreiben. In which, okay, there are three things. When you create an email, when you respond to Doris, how would you address each of these points? Which of these points would you address first, second, and third? Eigene Erfahrungen, Verständnis für Doris' Situation. I would first say I empathize with you, so that's the first thing you would do. Then you would give tips, and this is how I would do it, because you give tips, but then if you back it up by saying, this is, I also had a similar problem, this is how I overcame it. So if you do it in that way, that's my own writing style. Now, you could, talk about your experiences first and then give tips as well. I don't think that's wrong at all. In fact, that might be what they expect from you. Let's check. Führer A2. This is done. Verständnis, eigene Erfahrungen. Yeah, so here it's different. I would do it a little bit differently, but that's not wrong. It is kind of, objective. Sorry, I mean subjective. Welche Redemittel passen zu welchem Gliederungspunkt? So, which of these Redemittel, you know how important Redemittel are by now. Super important. Examiners expect to hear them in your speech. They expect to see them in your writing. So, which of these is Verständnis äußern? Ich kann gut verstehen. Oh, this of course is, Verständnis. An deiner Stelle Tipps geben. Ich habe ähnliche. This is so crazy. Okay. Was wollen Sie schreiben? Notieren Sie Stichpunkte. So, what would you, tell her? Right? They don't expect you to write an email though. Well, they do expect you to write an email. Formulieren Sie Ihren Beitrag. Hängen Sie dann alle Beiträge unter den Beitrag von Doris. Okay, so basically write your own little, tip section. I'll do that now, in fact, because, what's the point of writing Stichpunkte and I can just write the whole email? Same thing.
So that. Okay, schreiben wollen Sie Ihren Beitrag. Wählen Sie einen Arbeitsbuch. So you have to do 3 things. Tipps geben, eigene Erfahrung und Verständnis. I'll copy her response first. So I mean, her. There's 3 things you have to do in your response. Please. Okay. Okay. Hold on, I'm just trying to get something done. Right. Okay, so Beitrag. So first I have to, okay. Hallo Doris. An deiner Situation. Gut verstanden. There are actually other ways as well. Ich kann gut verstehen, natürlich, verständlich. I can understand, I want to say I can empathize. But if you're going to say I empathize with you, then you ideally want to Mitgefühl empfinden. So mitfühlen is most popular. You can see this number and the others don't really have a number. So that means this is super popular. Okay. To empathize. Okay. Mitfühlen. Okay, how do you use mitfühlen? Because that's a verb, and so does it have like, any combinations? That's always nice to check. You see, when you do a writing, when you write a piece, or what happens when you do speaking practice is you get more confident, obviously. But when you write, I think that's where you really improve your language skills. Of course, you improve when you read and you listen also, but creating language, right, is always a little bit more difficult, right? Because I mean, there is nothing, the page is empty, and I have to fill it up with my own words and, have it make sense, right? So every time I write something, I feel like this tiny percent my skills have, improved because you learn, new words or you learn new combinations or you find out a new mistake. Beispiel mit jemandem mitfühlen. Okay, great. So that's how you use it. Ich kann mit dir denn wenn so eine Situation ist auch mit mir einmal passiert. Ja. Situation passiert doesn't make sense, does it? Kann mit dir mit. Okay, let me put that in here. Does it make sense? I can empathize with you. Mit. I don't want to use Ihnen. I'm writing on the internet. It's always dir. You always Dutzend people on the internet. Kann mit dir mitfühlen. So eine Situation ist auch mit mir einmal passiert. And since I'm saying, okay, I'm Verständnis, but also I'm saying it happened with me. Now, since I have started this thread, oh, something like this happened with me as well. So since I said that, now I have to continue on that line. I cannot just
go back to Verständnis. And so it's really important to, this is, coherence and cohesion, more importantly. You don't want, disjointed content. That is something people tend to struggle with, in the beginning stages usually. So, ich kann mit dir mitfühlen in so einer Situation. Ist auch mit mir einmal passiert, aber nur einmal, denn ich bin kein, what do we say? How do we say no nonsense? I want to find out no nonsense person. That's a very no nonsense. Oops, no nonsense. No nonsense person. We often say this person doesn't suffer fools gladly. English has so many of these. Wait, but what was I saying? No nonsense. Ohne Schnickschnack. Ooh, that's very umgangssprachlich. Okay, but that's nice. That's nice. Mm, okay. Right. Sorry, I got a bit lost. No less, no person, no nonsense. Ooh, that is also cool. Nicht bieten lassen. Nichts bieten. Nice. Der starken Hand. Oh, der starken Hand. What is that? Wow. Oh, there's so much stuff, Neinsagerin. Nicht sesshaft. Oh, einer Neinsager. Jenen, niemand aus hier, niemand Geringes als nüchtern. Oh, wow. There's so many things I don't know. Every time you learn, look at that. When you want to say nonsense, was? Aber gay. Oh, that's Österreich. Okay. You see, UGS is, umgangssprachlich. So casual, stuff, speaking basically. Unsinn. Oh, look at that. So many words, and they're all different too. This is, for example, Süddeutsche. This is Österreichische. There's some other one over here, some other region. Wow. Anyway, where was I? Was writing. Got so lost. Ich kann mit dir mitführen. So eins, was auch mir einmal passiert. I could just, it's, a small thing, like 100 words or something, not more than that. Ist auch mit mir einmal passiert. Ich kann mit dir, okay, okay, die Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin in oh, sorry, meiner alten Firma war so faul. Oops, why is there an R over here? So faul, dass sie fast jede Woche einen Tag, what do we, not krank geschrieben, you just, how do I say, so faul, dass sie fast jede Woche einen Tag, so she was absent each week. Oh, we, absent is Abwesenheit, something like that. Anwesenheit is present. So what is absent? Abwesend, okay, abwesend. Oh, great, okay. I just had to change the noun to the adjective. Okay, well, anyway, okay, abwesend war. Dass sie fast jede Woche mindestens abwesender, okay, I'll highlight that. Okay, dass sie fast jede Woche einen Tag abwesend war. Und dann musste ich natürlich alle ihre Aufgaben übernehmen. Auch wenn sie da war. Ups. Nicht mehr richtig.
I don't want to say useful as in a thing, but not really. Was a kein richtiger Arbeiter. Oops, yeah, Arbeiter. No, not a good worker. Oder Angestellter. Arbeiter can just be a normal, construction worker type thing. So I don't want to confuse the reader and said, okay, let me try something else. Auch wenn sie da war sie kein richtiger Mitarbeiter. Und sie, genau wie dein Kollege. Was mag dieser Kollege? Kollege Leben schön. Ein Fehler macht. Ich bin so gestresst. Ja. Okay. I will just check if it's blamed it on me. Okay, great. Also, auch wenn sie da war sie kein richtiger Mitarbeiter, denn sie genau wie dein. No, I want to use dein. I'm saying this person. Why would I use Ian? Anyway, genau wie dein Kollege alles auf mir abschieben. I feel like I know abschieben. What's this? Report, push off. Ah, yes. Yes, that's exactly what I say. Push off. Okay. Abgeschoben hat oder so. Alles auf mir. Abgeschoben. Oh. Okay, let me read. Auch wenn sie da war sie kein richtiger Mitarbeiter, denn sie hat then is okay. If you use then of course you have to have the verb in the second position. I thought I was using while sie. Now if I write while, then there's no problem. But since I'm using then, I have to use then It's sie 11 hat, o'clock. right? So verb form changes. I suppose mich, auf mich, and then of course you don't have hat over here. You have it over here already. Great. So auf mich. I don't know if this is correct, so I will just check just to be sure. Okay. She blamed everything on me. And I suppose alle Aufgaben oder yeah, okay, shifted or this is fine, abgeschoben. That's okay. So anyway, I've shared Erfahrung. What else? I need to what was I doing? Sorry, I get distracted. Ich kann mit dir mitführen, so and so. Okay, so that's good. What else do I do? I need to give tips. Okay. Oder soll ich sagen, sie hat es mindestens versucht. Aber es hat nicht geklappt. Denn okay, this is a huge sentence. I've been told, twice already not to write super big sentences. That is something I do. So, because, it decreases readability, right? It decreases understandability. So, don't write super huge sentences. Don't use too many conjunctions. Don't use too many. Break the sentence so it's easier to read. So, auch wenn sie da war sie kein richtiger Mitarbeiter, denn sie hat genau wie dein Kollege alles auf mich geschoben. Mindestens versucht. Aber mindestens, what's wrong? Oh, zumindest. Oh, I keep getting that wrong. So let me, and then zumindest. What's mindestens then? Anyway, aber es hat nicht geklappt, denn ich eine Gespräch mit meiner damaligen Chefin nach einem Gespräch fragen. Is that a thing? Nach einem Gespräch fragen. Ask for a conversation, ask for an interview.
Bitten, of course. Okay, anyway, bitten. Hm. Eine Gesprächspartnerin gebittet habe. Is it gebittet oder I have now this weird habit where I keep saying oder at the end of a sentence. Anyway, is that a thing? No, I don't mean like that. Uh, bitten is to ask, but also request actually. Oh, bittet. Would that be? No, that's. Gefragt, okay, but I want gebeten. Whoops. Yeah, that's right, actually. Where is Netzverb? I will look for bitten. Gebeten. Okay. Dass ich einer Gesprächspartnerin getroffen, gebeten habe und alles erklärt. So no nonsense. Where's the no nonsense thing? No nonsense. There we go. Okay, ohne Schnickschnack. Sachlich, okay. Alles sachlich erklärt. Denn ich habe ein Gespräch, because das okay, this is so silly, I don't even check my work, gebeten habe, denn ich habe, yeah, so I'm so used to using weil or da, and then I use then just to introduce variety, then I forget about the verb position. Okay, denn ich habe ein Gespräch mit meiner damaligen Chefin gebeten, alles sachlich erklärt. Es ist unfair, dass jemand die Aufgaben der anderen, der anderen, is that right? Ähm, übernehmen muss, ja. Es ist unfair, dass jemand die Aufgaben der anderen übernehmen muss, ohne dafür extra bezahlt zu werden. Jupp, so ist es. I mean, that's what I did, so depends on. This is probably bad advice. Okay, yep, it's correct too. Very nice. Okay. Es ist halt unfair, ja. Also, yeah, or you can also say versuch es. This is very common. People often just use the infinitive form. Also, versuch es. Yeah, I would just go straight away, have a conversation. So yeah, try it once. Maybe that'll help you, you know? Yeah. Sie hat auch, sie hat mir hier zustimmt. Hat mir total zustimmt. Und seit diesem Tag gab es kein Problem mit dieser Mitarbeiterin mehr. There we go. Versuch es mal. Vielleicht hilft es dir. And that's that. So that's my little tip thing. Beiträge, you know, usually they're not so big anyway. Sometimes they can be. Depends, of course, on the content. So, was noch? Was bleibt? That's it. Okay, great. So that's that. Then you have Grammatik, Pluralbildung. This is also a very important topic. Of course, I need to revise this. And of course, we have, you know, the Arbeitsbuch that I'll be doing tomorrow.
Declination de adjective. This is easy for me. This declination thing, I've already done it in B1, so there's only a few things I might need to like iron out. What we schmeckt. It's a DVD. You can watch that if you want to, but it's not exam oriented, so not really important. And that's that. So this is chapter 4, so we'll do that later. Meanwhile, this is where it ends, so I'll see you in the next live stream. Feel free to leave a comment down below if there's anything you want me to do or not do. Or if you have any comments, suggestion, feedback, whatever, everything